Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情大家来讲客家吧。Hey everyone, welcome back to our practical Hakka right here on ICRT. Hello， 你好，大家好，我是 Alice Hong。Hello, 你好，大家好，我是 Lim Zap Siu. All right, it's time to talk more about food again, about going to the restaurant. 因为这几个月常常交到跟餐厅有关了，我很喜欢吃东西，你知道吗？看得出来。对对对。又来了，觉得我看得出来，这是福气啊！对啊，对我没有说什么啊，不要想太多。好，所以今天呢，又要带大家去餐厅。We're gonna bring you to the restaurant again, and let's say you ordered something wrong, okay? 因为真的有几次可能点到一半点错了，然后想要改啊，然后就不会讲啦，对不对？So let's start off with I ordered something wrong. I said, you know what? I ordered this wrong. I really want some pork chops, not chicken leg. How do you say that? 我点唔错咧。我点唔错咧，就是我点错了吗 Yeah. OK. 我愛嘅係我愛嘅係排骨飯，排骨飯，就是排骨飯，對不對 ？Pork chops， 那不是雞腿飯。唔係雞髀飯。雞髀飯，真的嗎？雞腿飯是雞髀飯。雞髀飯，and then of course just for politeness， 可能有禮貌的問，就是說，哎，可以換嗎？那樣子 ，Can I exchange it for something else？ 做得穩麼？做得穩麼 Yeah. 做得穩麼 That means can I switch? 可以換嗎 All right. So in that scenario, it's me who ordered it wrong. But sometimes the restaurant owner actually brings something wrong. 有的时候我们去啊，老板也会吐槽啊，对，明明点了排骨饭啊，给我四神汤，很怪啊，对不对？所以呢，要说对不起哦，这不是我点的菜。This is not what I ordered. 怎么说？也唔係我點嘅菜。也唔係我點嘅菜。Yeah. Oh, okay. This is not what I ordered. And then the restaurant owner or the waiter might say, "Oh, I'm sorry. 不好意思，马上换给你。排泄我隨老唔穩。排泄 of course, that means I'm sorry. I'll switch it for you. 排泄排泄我隨老唔穩。我隨老唔穩。唔穩就是換的意思，對，是不是？那如果是海陸腔的話，海陸腔 yes, 我們可以用 different dialect 換另外一種方式講，實力。真的嗎？海陸腔比較會用失禮那樣子嗎？都可以啊，都可以，但是我們用不一樣的講法。實力，我感覺他在跟我講，是你啊，是你自己搞錯了。是你啊，是對啊，你啊。原來他在講說不好意思，對，不是你哦。實力。Okay, so you gotta be careful with these dialects sometimes. And that does it for today's Practical Hakka. 是母胎嘎。俺只say 張偉了。客家風情由行政院客家委員會監製。We Love Hakka has been brought to you by the Executive Yuan's Council for Hakka Affairs.